Tingkat Bunga. Tingkat Bunga adalah persentase atau nilai yang digunakan untuk mengukur biaya pinjaman atau keuntungan dari investasi. Tingkat Bunga mengindikasikan persentase dari jumlah pinjaman atau investasi yang harus dibayar sebagai bunga selama periode tertentu. Tingkat bunga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suku bunga acuan yang ditetapkan oleh bank sentral, inflasi, stabilitas ekonomi, permintaan dan penawaran dana, risiko kredit, dan kebijakan moneter. Tingkat bunga dapat bervariasi dari waktu ke waktu dan antara negara atau wilayah yang berbeda. Tingkat bunga dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk pinjaman konsumen, hipotek, obligasi, tabungan, deposito, investasi, dan kredit corporate. Tingkat bunga yang tinggi dapat mengurangi minat orang untuk meminjam atau berinvestasi, sementara tingkat bunga rendah dapat mendorong aktivitas ekonomi. Perubahan dalam tingkat bunga dapat memiliki dampak signifikan terhadap pasar keuangan dan institusi keuangan. Bank-bank komersial seringkali menyesuaikan tingkat bunga pinjaman mereka berdasarkan suku bunga acuan, yang dapat mempengaruhi pengambilan kredit konsumen dan investasi bisnis. Studi khusus PT XYZ adalah sebuah perusahaan manufaktur yang berencana untuk membeli mesin baru senilai $500 untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Mereka telah mendapatkan penawaran pinjaman dari dua bank yang berbeda. Bank A menawarkan tingkat bunga tetap sebesar 6% per tahun, sementara Bank B menawarkan tingkat bunga mengembang dengan tingkat awal 5% ditambah spread sebesar 2%. Pertanyaan 1. Berapa bunga yang harus dibayarkan oleh point XYZ jika mereka memilih pinjaman dari bank A selama 5 tahun? 2. Bagaimana perhitungan bunga yang harus dibayarkan oleh point XYZ jika mereka memilih pinjaman dari bank B dan tingkat bunga mengembang meningkat menjadi 7% setelah 2 tahun? 3. Bagaimana tingkat bunga yang lebih tinggi atau lebih rendah dapat mempengaruhi keputusan point XYZ dalam memilih pinjaman? Jawaban 1. Bunga yang harus dibayarkan oleh point XYZ jika mereka memilih pinjaman dari Bank A selama 5 tahun adalah $500 x 6% equals $30. 2. Jika tingkat bunga mengembang dari Bank B meningkat menjadi 7% setelah 2 tahun, maka bunga yang harus dibayarkan oleh point XYZ adalah $500 x 5% plus 2%. Selama 2 tahun plus $500 x 7% selama 3 tahun equals $70 plus $105 equals $175. Tingkat bunga yang lebih tinggi atau lebih rendah dapat mempengaruhi keputusan point XYZ dalam memilih pinjaman. Tingkat bunga yang lebih rendah dapat mengurangi biaya pinjaman, sementara tingkat bunga yang lebih tinggi dapat meningkatkan biaya pinjaman. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan point XYZ dalam hal pengembalian dana yang harus mereka bayar dan kemampuan mereka untuk membayar pinjaman tersebut. Jika tingkat bunga lebih rendah, part XYZ dapat menghemat biaya bunga dan memiliki lebih banyak dana yang tersedia untuk pengembangan bisnis mereka. Namun, jika tingkat bunga lebih tinggi, mereka harus membayar lebih banyak bunga, yang dapat mengurangi laba mereka dan mempengaruhi kemampuan mereka untuk melunasi pinjaman. Selain itu, tingkat bunga juga dapat mempengaruhi risiko pinjaman. Tingkat bunga yang tinggi dapat meningkatkan risiko bagi point XYZ, terutama jika mereka mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman saat tingkat bunga naik. Di sisi lain, tingkat bunga yang rendah dapat mengurangi risiko pinjaman, karena biaya pinjaman menjadi lebih terjangkau. Dalam memilih pinjaman, part XYZ perlu mempertimbangkan juga kestabilan tingkat bunga. Tingkat bunga yang stabil dapat memberikan kepastian dalam perencanaan keuangan jangka panjang, sementara tingkat bunga yang fluktuatif dapat menyebabkan ketidakpastian dan risiko yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, part XYZ harus mempertimbangkan tingkat bunga, biaya pinjaman, risiko, dan kestabilan tingkat bunga dalam memilih pinjaman yang paling sesuai dengan kebutuhan dan situasi keuangan mereka. Tugas tingkat bunga. Soal 1. PT ABC ingin membeli sebuah properti senilai $500 dan ingin meminjam dana dari bank untuk membayarnya.
Mereka mendapatkan penawaran dari dua bank dengan tingkat bunga yang berbeda. Bank A menawarkan tingkat bunga tetap sebesar 4% per tahun. Sedangkan Bank B menawarkan tingkat bunga mengembang dengan tingkat awal 3% ditambah spread sebesar 1%. Berapa jumlah bunga yang harus dibayarkan PTABC dalam setahun jika mereka memilih pinjaman dari Bank A? Soal 2. Seorang individu ingin mengajukan pinjaman pribadi sebesar $10 untuk membiayai perjalanan liburan. Bank C menawarkan pinjaman dengan tingkat bunga tetap sebesar 8% per tahun. Sedangkan Bank D menawarkan tingkat bunga mengembang dengan tingkat awal 6% ditambah spread sebesar 2%. Jika individu tersebut mengambil pinjaman selama 3 tahun, berapa jumlah bunga yang harus dibayarkan jika ia memilih pinjaman dari Bank D? Soal 3. PTXYZ ingin menginvestasikan dana sebesar $50 dalam obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 5% per tahun. Berapa jumlah bunga yang akan diterima PTXYZ setelah 2 tahun? Soal 4. Seorang investor memiliki pilihan antara deposito dengan tingkat bunga tetap sebesar 3.5% per tahun atau investasi saham yang memiliki potensi pengembalian sebesar 10% per tahun. Investor tersebut ingin memilih investasi yang memberikan hasil yang lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Apa yang dapat Anda simpulkan tentang keputusan yang harus diambil berdasarkan perbandingan tingkat bunga tersebut? Soal 5. Seorang individu membeli obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6% per tahun dengan nilai nominal $20. Berapa jumlah bunga yang akan diterima individu tersebut setiap tahun? Thanks for watching.